Hello, everyone. Welcome all of you to You Can Achieve YCA, and you feel the freedom really. So, today we are doing a session of case study again. Case study, this will be more of uh, a bit of like topical or aesthetics philosophy based. We will talk about some qualitative aspects of it, and we will look at some financial aspect of it also. But if I start about all these topics, for example, we have taken why these films or movies are doing so badly. Now, no matter how much you try to market it with a lot of hype or inflate your numbers, fudge the numbers, there are different ways to do that. I mean, why I'm mentioning this process, because this has been a part of the marketing process, fudging the numbers, making it look like larger than it or bigger than it actually is. So this has happened before. But একটা জিনিস যেটা ছিল, the reason why I am mentioning this again and again is পাবলিক খুব একটা পাত্তা দিত না। পাবলিক খুব একটা পাত্তা দিত না, ফলে জনসাধারণ, they had their actually I have a lot to talk about. I have already segregated it in two parts, যেটা লাস্ট ডে যেখানে আমরা ডিসকাস করেছিলাম সেখান থেকে যদি আমি কন্টিনিউ করি, তাহলে we can talk about the cinematic aspect as well as the business aspect. But since we are talking business here, I will today I will mention specifically the business aspects, and let's talk about the creative aspects in some other channel where we are doing the Natasasra. I will share the link with you, maybe in at the end screen or in a card. So there you can there we can talk about the creative aspect of it, and then we can compare the two also. What are the problems? What are the solutions we can bring from the Indian cultural heritage, the great performing arts we used to have in India for since time immemorial, when people were primitive people in other cultures, we were doing great stuff like great advancement in terms of personal communication, performance art, personal expression, and many other things. বাট অ্যাজ আই ওয়াজ সেইং বিফোর, যে আগে কি ছিল, পাবলিক পাত্তা দিত না। পাত্তা দিত না মানে কি হচ্ছে, যদি পাবলিকের কথা আমি বলি, প্রত্যেকের একটা নিজস্ব লাইফস্টাইল আছে, রাইট? যারা এন্টারটেনমেন্ট মিডিয়া এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে যারা কাজ করছে না, তাদের কাছে কি ছিল, এই একটা সিনেমা যখন বেরোচ্ছে, আমি বলিউডের কথা বলছি, বলিউডের কথাই আমি বলছি, বিকজ দ্যাট ইজ দ্য ইস্যু হিয়ার। তারা যেহেতু প্রপাগান্ডা গুলো বেশি ডিস্টর্ট করছে, মানে আই এম নট ইন্টারেস্টেড ইন বলিউড। No matter how much they beg, I won't be working with them, and that's for sure. And that is below my standard, and that will be below my standard, at least for the next few years, because I can see them not improving, and the great directors or the great artists will not waste time with them. And I have given them ample opportunities, and I have observed them from multiple perspectives, and I have realized all these things, and I have gone through all these observations, done the research, and have got a lot of information from other people also. But again and again, if I look at it from a broader perspective, I will see that যেটা আমি বলছিলাম যে when somebody is not belonging to the media and entertainment industry, how they look at the industry. They look at the industry. Let me just share my screen, because if I write, it will be easier for you to understand. There will be stars. মানে বলিউডে হঠাৎ করে স্টারটা তৈরি হলো কেন? স্টারটা তৈরি হলো তারটা হচ্ছে আমাদের এই যে গডস এন্ড গডেসেস আছে না, এটাতে মানে আমরা এই গডস এন্ড গডেসেসকে খুব রেসপেক্ট করি আর কি। তো গডস এন্ড গডেসেসকে যখন আমরা খুব রেসপেক্ট করি, কিছু লোকে এটাকে খুব সুন্দরভাবে অবজার্ভ করলো ফর এ ওয়াইল। অবজার্ভ করে দেখলো যে এই যে একটা আর্কিটাইপ আমাদের আছে, সেইটা নিয়ে আমরা দারুণ দারুণ ন্যারেটিভ তৈরি করতে পারি। কিন্তু এই যে ন্যারেটিভ গুলো আমাদের, এই যে আর্কিটাইপ গুলো আমাদের কাছে আছে থ্রু গডস এন্ড গডেসেস এবং তাদের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স,
আমাদের রেঞ্জ অফ পার্সোনালিটি যদি আমি বলি, শিবের ক্ষেত্রে কিছু কিছু পার্সোনালিটি ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে। কৃষ্ণর কথা যদি আমি বলি, তার কাছে কিছু কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে। আবার যদি আমি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনজনের কথাই যদি বলি, বা ব্রহ্মার কথাও যদি বলি, তাহলে কেউ হচ্ছে ক্রিয়েশন করছে, কেউ হচ্ছে ডিস্ট্রাকশন করছে, কেউ হয়তো রাসলীলা করছে, তার সাথে সাথে স্ট্র্যাটেজি। তো বিভিন্নভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্টস অফ পার্সোনালিটি। কারোর মধ্যে হয়তো তিনজনের ভাগই আমার মধ্যে আছে, সেটা হলে খুব দারুণ একটা ব্যাপার হয়, বিকজ তিনজনে যখন একটা হোলসাম ওয়েতে মিলছে, তখন একটা খুব রাউন্ডেড পার্সোনালিটি ডেভেলপ হয়, and you can change your personalities according to the situation also. বাট জেনারেলি আমরা হয়তো ধরেই নিলাম তর্কের খাতিরে যে একজনের কাছে এই এই ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো বেশি আছে, আর তাকে ধরে আমরা অনেক সময় কম্পেয়ার করি। ফর এক্সাম্পল, স্বামীজির ক্ষেত্রে, মানে স্বামী বিবেকানন্দ যখন ছোটবেলা ছিল, বিলে যখন নাম ছিল, তখন তিনি ছোটবেলায় খুব রেগে যেতেন। তো তার মাথার মধ্যে জল ঢালা হতো শিব 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 বলে, কারণ শিবও একটু রেগে যায়। তারপর একটু তাণ্ডব যে ডান্সটা হয়, তারপর আরো আছে নটরাজ নিয়ে যদি আমি কথা বলতে শুরু করি, দের ইজ এ কসমিক ডান্স। তো ইভেনচুয়ালি যখন আমাদের স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে যায়, তারপরে যখন তিনি ঘর বাড়ি ছেড়ে যোগী হয়ে যাচ্ছেন, ডেমি গডের একটা পর্যায়ে উঠে যাচ্ছেন, তখন সেইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেই ছোটবেলা যে একটু হালকা করে শিব বলা হয়েছিল, সেই ছাপটা কিন্তু রয়ে গেল। তো এরকম থাকে, এরকম কিছু কিছু থাকে। অনেক সময় আমরা হালকা চলে, আগে আমাদের ঠাকুমারা দিদারা এরা আমরা দেখেছি যে তারা মানে হালকা করেই অনেক কিছু বলে দিত, কিন্তু তারা কিন্তু একটা মেটাফিজিক্যাল লেভেল থেকে বা একটা স্পিরিচুয়াল লেভেল থেকে এগুলো বলতো, বিকজ তাদের অবজারভেশন পাওয়ারটা অনেক বড় ছিল। জীবনের অবজারভেশন, নেচারের অবজারভেশন, স্পিরিচুয়াল অবজারভেশন, এগুলো থেকে তারা যে একটা ছোট একটা কথা হয়তো বললো, একটা এত সাটল একটা কথা বললো, সেটাকে হয়তো অবজার্ভ করতে করতে বা আমাদের চিন্তা করতে করতে আমরা দেখবো যে সেটা কত মাল্টিলেয়ার্ড একটা কথা হয়তো তারা বলে ফেললেন। তো উই ক্যানট ডিসকার্ড দ্যাট, দ্যাটস ওয়াই উই ক্যানট ডিসকার্ড আওয়ার ওল্ডার জেনারেশন। তাদের যে উইজডমটা ছিল, তারা যেভাবে দুনিয়া দেখেছেন, যেভাবে ইভলিউশন দেখেছেন এই কান্ট্রির বা কালচারের, তো তাদের থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। আজকের ইউথকে কেন আমি বলছি, বিকজ আমি একদিন বলেছিলাম যে জেনজি আর মিলেনিয়ালরা এটা খুব টার্গেট হয়। বিশেষ করে ইফ ইউ লুক অ্যাট ইট, মানে আমাদের 14 বলি, 15 বলি, 16 বলি, এই যে রেঞ্জটা না, 14, 16, 18, বিলো 18 বা 18 to 20, এই যে রেঞ্জটা, এটা খুব একটা ভালনারেবল রেঞ্জ। এবং তার কারণটাও আমি বলছি যে আমাদের এই যে বললাম স্টার সিস্টেম যেটা হলো, সেই গডের জায়গাটা যদি নিতে পারে, যেখানে লোকে পুজো করবে, সম্মান করবে, এরকম ভাবে আর্কিটাইপটা নিয়ে আমাদের স্টার সিস্টেমের অনেক কিছু তৈরি হয়েছে। যার জন্য হালকা চলের ক্ষেত্রেই অনেকে এরা নিজেদের মধ্যে নিজেদের অমুক গড ইরেসপেক্টিভ অফ দ্য রিলিজিয়ান দে বিলং টু, এরকম বলে ফেলে আর কি, খেলার ছলে। সেইটার সাথে এইটার একটা আবার ডিফারেন্স আছে। মানে তারা খুব একটা শ্যালো ভাবেই, মানে ওপর তাচ্ছিল্য করে অনেক সময় করতে করতে এটা করে ফেলে। মানে আমি যখন এই আমাদের ওল্ডার জেনারেশনের কথা বলছিলাম, বিশেষ করে যারা সনাতন ধর্মে বিলং করেন, তাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্য ছিল। তারা একটা কথা যদি সাটল ওয়েতেও বলে থাকে, সেটার অনেকটা মিনিং ছিল, বিকজ অনেক অভিজ্ঞতার উপরে। আর এখানে হচ্ছে জাস্ট একটা অপর সুপারফিশিয়াল অবজারভেশন। নিজেদের লাইফস্টাইলটাও যেমন সুপারফিশিয়াল, সেরকম করে জাস্ট একটা সুপারফিশিয়াল অবজারভেশন করে নিজেদের ওটার সাথে জুড়ে দেওয়া। এটাকে সাইকোলজি টার্মে আমরা অ্যাসোসিয়েশন বলতে পারি। বাট অ্যাকচুয়ালি একটা পার্টিকুলার সেক্ট বা কালচারে যদি আমি দেখি, তাদের বই যদি আমরা পড়ি, সেখানে তাদের অনেক জায়গায় লেখা আছে, পরে আমি ডিরেক্টলি মেনশনও করব, যে তারা চাইছে যে একজন কম বয়সের ছেলে বা একজন কম বয়সের মেয়ের সাথে সম্পর্ক করতে, বিশেষ করে মেয়ের সাথেই আছে, যে যারা তাদের এই গল্পগুলোকে পরবর্তীকালে নিয়ে যেতে পারে আর কি, লিখতে পারে গল্প, তাদের কথাটা বলতে পারে, বা তাদের গাথা যদি আমি বলি, গ্লোরি বলি, গাথা বলি, হোয়াট এভার ইট ইজ, সেটা যাতে লোকের কাছে পরে নিয়ে যেতে পারে। সেই সাইকিটা থেকে এখানে অনেকটা ব্যাপার হয়, যার জন্য আমরা দেখছি যদি একজন বয়স্ক হয় 50 বছর 55 বছরে, সেও একজন ইয়াং নায়িকার সাথে একটা রোমান্স করছে, দারুণ। যদি স্টোরিটা সেটা ডিমান্ড করে, যদি স্টোরিটা মানেই যায়, ক্যারেক্টার যদি ফিট করে, দিস ইজ ওয়েল অ্যান্ড গুড। বাট ক্যারেক্টার যদি ফিট না করে, অনেক সময় লোকের মনে হয়, যার জন্য লোকে বলে যে একটা অসামঞ্জস্য একটা ফিল হচ্ছে। অসামঞ্জস্যটা কেন হচ্ছে? দেখতে দেখতে অনেক সময় আমাদের হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে গেছে। কিন্তু আমি যদি ডিপ ডাইভ করি বা ডিপ ডাউন এটার মধ্যে ডিগ করি, তাহলে আমি দেখব একটা পার্টিকুলার সেক্ট বা একটা পার্টিকুলার জায়গার লোকেদের, তাদের বইতে লেখা আছে যে তারা ইয়াং মহিলার সাথে একটা সম্পর্ক রাখছে, বা ইয়াং একটা মেয়ের সাথে সম্পর্ক রাখছে, যাতে তাদের যে গাথা, তাদের কথা, তাদের গল্প, এগুলো যাতে তারা নেক্সট প্রজন্মের কাছে নিয়ে যেতে পারে, বা অনেক লোকের কাছে নিয়ে যেতে পারে যারা ইয়াং, তাদের কাছে।
সেই সাইকিটা থেকে এখানে যে 18, 19, 14, 16 এই যে রেঞ্জটা আছে না, টিন এজ রেঞ্জটা, এই জায়গাটা এরা খুব ক্যাপচার করে, যাতে তাদের এই যে মহিমা, মানে গরিমা, গ্লোরি, যেটাই আমি বলি না কেন, এটা এদের কাছে খুব ম্যাটার করে এবং এটাই এদের কাছে সর্বস্ব। মানে এরা যদি আলটিমেটলি কোনো কাজ নাও করে থাকে, তাহলে এইটার জন্য এরা সবকিছু করতে পারে, মানে এতটা ডেসপারেট হয়ে যায় এই গরিমা, গ্লোরি, এগুলোর এই মহিমা নিয়ে, এবং অনেক কিছু ভাবেও না। তো দ্যাট ডাজন্ট বিলং টু দ্য ইন্ডিয়ান কালচার, ইফ আই সে সো। কিন্তু এইটা যেহেতু লোকে বহুদিন ধরে দেখতে দেখতে হ্যাবিচুয়েটেড হয়েছে, বিশেষ করে স্বাধীনতার কয়েক বছর পর থেকে আস্তে আস্তে যখন সিনেমাটা ইন্ডিয়াতে চলতে শুরু করেছে, তারপরে ইভলিউশন যতটা হয়েছে, একটা পার্টিকুলার সেক্ট অফ পিপল অধিকারে চলে এসছে, টপ অফ দ্য হায়ারার্কিতে যখন চলে এসছে, তারা মোল্ড করে ইকোসিস্টেমটা ওরমভাবে তৈরি করে ফেলেছে। ফলে আমরা সিনেমাতে দেখছি রোম্যান্টিসিজম আমরা আর ভাবছি না, যেটা আমি শুরুতে বলছিলাম, যে মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রির বাইরে যদি কেউ বিলং করে, তারা শুধু দেখছে কি স্টারসটা দেখছে, তারা দেখছে স্টোরিটা আমি কি দেখলাম, আমার এন্টারটেনমেন্ট ভ্যালু কি আছে, আমি কি এন্টারটেইনড হলাম, এই যে টাইমটা আমি স্পেন্ড করলাম সেটা কি আমার ভ্যালু ফর মানি হলো, এইগুলো তারা দেখছে। একটা কি এক্সপিরিয়েন্স হলো, ইমোশনালি আমার কি ইভোকিং হলো, এইগুলো তারা হয়তো দেখে ছেড়ে দিচ্ছে। অথচ ওয়ার্ল্ড ক্লাস একটা গ্লোবাল সিনেমা যখন তারা দেখছে, তারা দেখছে একটা দারুণ স্টোরি রয়েছে, দারুণ ক্যারেক্টার রয়েছে, তার এন্টারটেনমেন্ট ভ্যালুটা একটা অন্য লেভেলে হচ্ছে। সেটা একটা ব্লকবাস্টারও যখন হচ্ছে, আমি বলছি হ্যাঁ কিছু একটা দেখলাম, যদি অ্যাকশন হয় অ্যাকশন দেখলাম, স্টোরি থাকলে স্টোরি থাকলাম, যদি একটা প্লট আনফোল্ডিং হবে দেখলাম, ক্যারেক্টার এক্সপোজিশন হবে সেটা আমি দেখলাম, সবকিছু দিক থেকে। তার সাথে সাথে একটা দেখলাম একটা দারুণ স্কেলে, একটা সিনেম্যাটিক ওয়েতে, বড় স্ক্রিনের জন্য, বিগ স্ক্রিনের জন্য, ইট ইজ রিটেন ফর দ্য বিগ স্ক্রিন, একটা কিছু করা হলো, একটা সিনেমা বানানো হলো, এটা আমরা দেখেছি। কিন্তু বলিউডের ক্ষেত্রে এটা পারছে না, তার কারণ হচ্ছে সবকিছু একটা সুপারফিশিয়াল লেভেল থেকে করা। এবার ডিসক্রিপেন্সিটা কোথায় হচ্ছে, এতদিন ধরে হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে লোকে দেখছিল, এখন যেহেতু গ্লোবাল একটা এক্সপোজার হয়ে গেছে, তখন তারা দেখছে এখন তো কাজগুলো হচ্ছে। এমনকি ভিএফএক্স বা ভিজুয়াল এফেক্টস এর বাইরের কিছু সিনেমায়, আমি পিক্সার বলি, ডিজনি বলি, বা আরো অনেকগুলো সিনেমাতে এমন হচ্ছে যে যেখানে আমাদের ইন্ডিয়ার প্রচুর ট্যালেন্ট কাজ করছে, বিশেষ করে ভিএফএক্স, রোটোস্কোপ, এই এই যে এই জায়গাগুলোতে, মানে আমাদের টেকনিক্যাল গ্রাউন্ডে বা টেকনিক্যাল জায়গাটায়, এখানে অনেক অনেক ইন্ডিয়ান লোকজন কাজ করছে, ক্রিয়েটিভ সুপারভাইজার হিসাবে, স্টোরি হিসাবে কেউ আছে। তো তারা সেটা দেখে সেটা ইউজ করার চেষ্টা করছে, একটা অ্যাসোসিয়েশন, আবার যদি বলি টার্মটা, অ্যাসোসিয়েশন করার চেষ্টা করছে, সিমিলারিটি, কম্প্যারিজন খোঁজার চেষ্টা করছে, বাট আলটিমেটলি আমরা স্টোরি বা ন্যারেটিভে দেখতে পাচ্ছি না। তার কারণ তাদের ভিএফএক্স, এটা আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে বাহ্যিক জিনিসটা যদি আমি বলি, এদের নজরটা একটু বাহ্যিকের দিকে। সারাদিন নিজেরা গেম খেলছে, সারাদিন নিজেরা গেমের মতো একটা মেন্টালিটি, প্লেয়ারের মতো একটা মেন্টালিটি, কোনটা কিভাবে কে স্কোর করলো, কিভাবে গেম হলো, মানুষের জীবনটা নিয়ে কিভাবে গেম হচ্ছে, এইগুলো নিয়ে তারা খেলে খেলে অভ্যস্ত। ফর এক্সাম্পল, তার জন্য কি হচ্ছে, ওই জয়স্টিক, ভিএফএক্স, এইগুলো নিয়ে সারাক্ষণ তারা পড়ে আছে। যার জন্য একটা সিনেমা যখন তৈরি হচ্ছে, তারা যে ইনভেস্ট করছে, দেখছে তাদের এন্টারটেনমেন্ট ভ্যালুটা তাদের নিজেদের কাছে কি আছে, একটা ভিএফএক্স হচ্ছে, লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো হচ্ছে, একটা এক্সপিরিয়েন্সিয়াল কিছু একটা মার্কেটিং হলো, তাহলে সেখানে সেই যেটা যখন হচ্ছে, তখন আমার স্টোরিটার উপরে জোর দেওয়া হচ্ছে না, কারণ অতটা ডিগ ডাউন ডিপলি কেউ করেনি। অনেক সময় ভিএফএক্স ছাড়াও আমি একটা লার্জ স্কেলে দারুণ একটা সেট তৈরি করে একটা দারুণ সিনেমা বা একটা স্টোরি বলতে পারি, কিন্তু সেটাও এরা পাচ্ছে না। তার কারণ ওই যে সুপারফিশিয়াল লেভেলটার থেকে বেরিয়ে গিয়ে, বাহ্যিকের থেকে বেরিয়ে গিয়ে, যারা দারুণ স্টোরি বলবে, ক্যারেক্টার তৈরি করবে, সেটা তাদের দায়নি। অতটা ইন্ট্রোস্পেকশন, রিফ্লেকশন, সে 10 বছর বলছে কাজ করছে, কিন্তু তারপরে কিন্তু সে 10 বছর দেখে তো বোঝা যায় কোন সিনেমাটা 10 বছর দেওয়া হয়েছে। তো সেটা তো বলে জাস্ট ওই মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে ন্যারেটিভ করে লাভ নেই। তো দেখলে আমরা বুঝতে পারি যে কোনটায় 10 বছর দিয়েছে, সেটা অলরেডি রিফ্লেক্টেড অর নট। অ্যাভাটারের ক্ষেত্রে যখন আমি বলি, সেটাকে এতদিন টাইম লেগেছিল কেন, যখন স্ক্রিপ্টটা লেখা হয়েছিল তখন আমাদের টেকনোলজি ওয়াজ নট রেডি। এবং আমি জেমস হর্নারের একটা ইন্টারভিউ দেখছিলাম, যখন তিনি বলছেন যে অ্যাভাটার 2 আর 3ও যখন হচ্ছিল, তখনও সেটা যখন লেখা হয়েছে, যখন মিউজিক নিয়ে, জেমস হর্নার এখন আমাদের মধ্যে নেই, বা তার সাথে যখন মিউজিক নিয়ে কথা বলছিল, কম্পোজিশন নিয়ে, জেমস ক্যামেরন, তখন বলা হচ্ছিল যে জেমস হর্নারও বলছে যে আমি স্ক্রিপ্টটা পড়ে দেখছি যে দ্য টেকনোলজি দ্যাট ইজ রিকোয়ার্ড ফর দ্য মুভি দ্যাট ইজ নট দেয়ার ইয়েট, এবং এখনো অনেকটা ইয়ার আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। দ্যাটস ওয়াই ইট ওয়াজ শেলভড, এবং আরো কিছুটা টাইম লেগেছিল, যেখানে দ্য টেকনোলজি ওয়াজ সামওয়াট রেডি ফর মেকিং দ্য মুভি।
ঠিক আছে। আর জেমস ক্যামেরন টাইটানিকের পর থেকে বা টার্মিনেটর ওখানেও অনেকগুলো মানে ভালোভাবে প্রপস ইউজ করেছে, টেকনোলজি ইউজ করেছে। টাইটানিকের পর থেকে একটা গ্র্যান্ডিও স্কেলেও খুব সুন্দরভাবে করছে। অ্যাভাটারও সেটা করেছে দারুণভাবে, এবং দুটোই মানে টপ 5 হাইয়েস্ট গ্রসিং এর মধ্যে, একটা 1 একটা 3 নম্বরে আছে, মাঝখানে অ্যাভেঞ্জার্স এন্ড গেমটা আছে। বাট আমি যেটা আগের দিন বলছিলাম যে জেমস ক্যামেরনের থেকে স্টোরি আছে, ইমোশন আছে, ক্যারেক্টার আছে, দারুণ মিউজিক আছে, দারুণ স্পেশাল এফেক্টস ভিএফএক্স আছে, তার সাথে সাথে স্টোরিও আছে। ঠিক আছে, এবং যখন আমি দেখছি তখন আমি যেটা বারবার বলি ইন টার্মস অফ স্টোরি টেলিং, ভিএফএক্সটা বা কোনো একটা পার্টিকুলার অ্যাসপেক্ট বা এলিমেন্ট আমার কাছে ওভার পাওয়ার করছে না। দ্য স্টোরি ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট, ক্যারেক্টার গুলো ব্লেন্ড হয়ে কিভাবে ন্যারেটিভটা আনফোল্ড হচ্ছে, দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট ফর মি। সো সেখান থেকে যখন আমার ভিএফএক্সটা বারবার, আমার সবাই এসে বলছে ভিএফএক্স ভিএফএক্স ভিএফএক্স, আবার কেউ বলছে যে ভিএফএক্সটা বেস্ট সেটাও হচ্ছে আমার স্টার ওয়ার্স এর টাইমের ভিএফএক্স। তো ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে সেইখানে যখন চোখটা চলে যাচ্ছে, দেন ইউ আর মিসিং আ লট। That's why what we have to do is we have to tell the story with the right characters, proper characters, এবং প্রোটাগনিস্টের সাথে অ্যান্টাগনিস্টের ব্যালেন্স কিভাবে হচ্ছে, কিভাবে সারাউন্ডিং আরো যে ক্যারেক্টার্স গুলো আছে, অ্যাসোসিয়েটিভ ক্যারেক্টার্স যারা আছে, তারা কিভাবে নিজেদের মধ্যে কেমিস্ট্রিতে ডায়নামিক্স হচ্ছে, এবং এগুলো একদিনে শেখার নয়। বাট যে রিয়েলি ভালোভাবে সিনেমা দেখতে পারে, বা someone who can really observe movies, can culture movies, can really learn about movies বা filmmaking, they can understand that there is something you cannot compromise, যেটা হচ্ছে storytelling. Any great director will tell you that you cannot compromise with the storytelling. If audience is getting out of the story, then you have something substantially very wrong. ঠিক আছে, দ্যাট ইজ কামিং ইন দ্য স্টোরি পার্ট। বাট অডিয়েন্স কি দেখছে যারা মিডিয়া এন্ড এন্টারটেনমেন্টের বাইরে, এটা দিস ইজ দ্য ডিউটি অফ দ্য প্রডিউসার অর দ্য ডিরেক্টর হু ইজ দ্য ক্রিয়েটিভ লিডার অফ দ্য ফিল্ম, because people are not expecting to use their minds a lot in terms of all these things. There are some people now, আমাদের অডিয়েন্স ইমপ্রুভ করেছে, আমেরিকাতে অনেক দিন ধরেই আছে, ওয়ার্ল্ড সিনেমাতে অনেক দিন ধরেই আছে সফিস্টিকেটেড অডিয়েন্স, আমাদের ইন্ডিয়াতেও ছিল, তারপরে দমিয়ে দমিয়ে এরকম ভাবে করা হয়েছে। বাট নাও উই হ্যাভ গন এট সাম স্টেজ যেখানে অডিয়েন্স ক্যান টেক দেয়ার ওন ডিসিশনস whether they should watch it or not. এবং সেখানে হাইপটা থেকেও যদি করা হয়, তারপরে হয়তো দেখার পরেও they will regret and they will talk about it later. Maybe I was forced to watch that movie, but I didn't like that movie, and maybe I will never watch the second or third part, or whatever it is, fourth part, fifth part, whatever it is, or work from the similar director or producer, because they played with our trust, time, investment, whatever it is. So this is the producer or director, whether he is offering something or he is just arrogant about people watching it. Because if people are watching crap, they are just selling crap and they are watching it. Obviously, in terms of revenue and profit, it will do something good. But in terms of offering or storytelling, they will continue to do the same shit again and again, because they are not learning about it. Right? So it should be a learning experience also. And when we talk about the customer, we talk about the consumer, we talk about the audience, they have to decide whether they should invest or not, because again and again trust can be betrayed. It's like Vikram Vedha is coming also, and I will mention the movie because if you can find a similarity between Vikram Vedha and Prithvi Raj and Mohammad Ghori, you will see that again and again he is captured, and again he is playing, and he is escaping. So this is a narrative they are trying to portray again and again, so that সোসাইটিতে কোনো একটা ইনসিডেন্ট হয়ে গেলে তারা এইগুলো ইউজ করে সোসাইটিকে মোল্ড করে দে ক্যান এসকেপ ফ্রম ইট, দে ক্যান ডাইলিউট দ্য ইস্যু অ্যান্ড দে ক্যান গেট অ্যাওয়ে উইথ ইট। এগুলো ইউ উইল সি, একটা হাই প্রোফাইল কিছু হলে বা কোনো একটা ইনসিডেন্ট হলে, একটা সিরিয়াস কিছু দিকে একটা যাচ্ছে, সেখানে যখন আমরা ফাইন করছি, উই আর কামিং টুয়ার্ডস দ্য এন্ড, যখন আমরা দেখছি যে একটা ঠিক জায়গায় যাচ্ছে, এটা হলে হয়তো সমাজের একটা চেঞ্জ হবে, কিন্তু হতে হতে আমরা দেখে গেলাম যে সেই আবার আমরা ছেড়ে দিলাম, বা এমন একটা কিছু হলো যেখানে আমরা দেখছি নিজেদের লোকে বিট্রে করছে, এরকম করতে করতে সেই যে ন্যারেটিভটা বারবার কয়েকটা পার্টিকুলার ন্যারেটিভ পুশ করা হচ্ছে থ্রু বলিউড। সো দ্যাট ইজ নট দ্য পার্ট অফ দ্য বিজনেস তো তারা রেভিনিউ করলো, প্রফিট করলো, ইনভেস্ট করেছে, দ্যাট ইজ অ্যানাদার থিং। But the way they are doing it is, there are few people who are sitting at the top and they are deciding what narrative you are pushing through the society, propagating through the society, what kind of characters you are creating. That's why these are so boring characters, because particular kichu narrative, particular kichu role play, particular kichu type of dialogue, words, kichu infuse kora hocche koyekta words,
যাতে কি হচ্ছে অডিয়েন্সের মাইন্ডসেটটা স্পেশালি 14 to 18 অ্যারাউন্ড 20 এই যারা টিনেজ এইটা আছে তারা যাতে ইমপ্রেশনেবল মাইন্ডসেট যদি থাকে আরো ভালো, যারা সিনেমা দেখে অনেকটা ইনফ্লুয়েসড হয়ে যাচ্ছে ড্রেস ইন টার্মস অফ ড্রেস, তারপর ইন টার্মস অফ কথাবার্তা চাল চলন এগুলো দেখে যারা হচ্ছে তারা খুব তাড়াতাড়ি ইমপ্রেসড হয়ে যায়, ঠিক আছে। তো সেখানে আমি যেটা বলেছিলাম ইনডাইরেক্ট এডুকেশনের একটা ভূমিকা থাকছে। তো সেখানে যখন যে বানাচ্ছে, যেমন আমেরিকাতে বা ওয়ার্ল্ড সিনেমায় যেটা হয়, যে একটা সিনেমা বানাচ্ছে এডুকেটেড পিপল, তারা যখন সিনেমা বানাচ্ছে তারা হয়তো সাইন্টিফিক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসছে, বাট যখন তারা সিনেমাটা বানাচ্ছে দে আর ইন্ট্রোস্পেক্টিং আ লট অন দ্য ক্যারেক্টার্স, দে নো অ্যাবাউট লিটারেচার, লিটারারি ভ্যালুজ, দে নো অ্যাবাউট দ্য স্টোরি টেলিং, plot devices, many other things. Most importantly, they know the human characters. ঠিক আছে, তাহলে কি হচ্ছে ওই মিনিমাম একটা এডুকেশন থাকে। আর এখানে যখন হচ্ছে যে কেউ একটা চেনা আছে বলে পয়সা নিয়ে দুম করে বানিয়ে ফেললো, তার যেহেতু সেই এডুকেশন বা টেস্টটা নেই, সেই যেটা বানাচ্ছে সেইটাই সমাজে প্রপাগেট করা হচ্ছে বা প্রপাগেট হয়ে যাচ্ছে। ফলে অডিয়েন্স সেটা দেখে যখন শিখছে তারা কি শিখবে, মানে যে নিজেই সে যেটা জানে না সে তারপরে এসে কিছু শিখছে, ফলে একটা ডিসক্রিপেন্সি থেকে যাচ্ছে, তারা রিলেট করতে পারছে না গল্পের সাথে ক্যারেক্টারের সাথে, বিকজ সে নিজেই অতটা জানে না, সে দেবে কি। একজনের যদি অগাধ একটা সম্ভার থাকে সে সেখান থেকে দিতে পারে, সেটা ভালোবাসাই হোক বা জ্ঞানই হোক, হোয়াট এভার ইট ইজ। তার যদি সেটা নাই থাকে সে দেবে কোন জায়গা থেকে, তার নিজের ওটা লিমিটেড, তার অ্যাবান্ডেন্স নেই, তার নিজের ওটা লিমিটেড, সেখান থেকে কিছুটা যদি অডিয়েন্স পায় তখন সেটা ঢাকতে গিয়ে কি হয়, আমরা প্লাস্টিক সার্জারি করে মুখটাকে চেঞ্জ করতে পারি, যেটা আমাদের বাহ্যিকের একটা পার্ট, আমরা ভিএফএক্স ইউজ করতে পারি যেটা দেখে আমাদের খুব গ্লসি লাগছে, লাইট অ্যান্ড সাউন্ড লাগছে, বাট আলটিমেটলি হোয়াট উই আর মিসিং আউট, we are missing out the soul of the film. That's why many reviews যেটা আজকে রিসেন্টলি যখন হচ্ছে তখন লোকে বলছে that it is missing the fire, it is missing the fire, it is missing the spark, it is missing the soul. What does it mean? যে বানিয়েছে তার কি সোল নেই? নিশ্চয়ই আছে, সে নিজেকে এখনো চেনেনি, ডিসকভারি করেনি, এতদিন ধরে লাইফে আছে, মেবি ডিউ টু সাবস্টেন্স অ্যাবিউজ অর মেনি আদার থিংস, যে কোনো কিছুই হতে পারে, তার পার্সোনাল লাইফ। But when you are doing offering something to the society, and when you cannot differentiate between these two, তখন কি হচ্ছে একটা হালকা ছলে ক্যাজুয়ালি একটা জিনিস সোসাইটিতে দিয়ে দেওয়া হলো। Now you can make a business out of it, but the society is getting impacted, getting affected a lot. That is our concern. You make a business, you make something good out of your business, income out of your business, obviously you have invested, we will want you to make some revenue or profit, that's not an issue. But the issue is few people are using, few producers and people, even their own friends they are using also, because they want to propagate certain kind of narratives, quite a line, particular lines of dialogue, the way of saying that dialogue, মানে tone of the dialogue, intonation, modulation যদি আমি বলি, and the dressing sense, character, হয়তো পৃথ্বীরাজকেই আমরা এমন ভাবে সাজিয়ে করলাম, সে এমন ভাবে হচ্ছে মনেই হচ্ছে না যে সে পৃথ্বীরাজ চৌহান, বলে সেটা সাবকনসিয়াসলি বা আমার যখন অডিয়েন্সের কাছে আমার কাছে এফেক্ট করছে, আমি বুঝতে পারছি যারা আমরা পৃথ্বীরাজ চৌহানকে চিনি, we can understand what kind of character he is, সেটাকে পোর্ট্রে করতে গেলে যে মানে মিনিমাম একটা নলেজ লাগে, তার যদি না থাকে তাহলে আমি কাস্টিংই বা করবো কি, ডিরেক্টিংই বা করবো কি, আর গল্প লেখা তো আমি ছেড়েই দিলাম, সেটার জন্য তো আরো অনেক কিছু দরকার, বিকজ ইউ আর ক্রিয়েটিং ইট ফ্রম স্ক্র্যাচ। তো সেখান থেকে কি হয়, যখন আমি এই ক্যারেক্টারটাকে দেখছি, আমি দেখছি তাকে পৃথ্বীরাজ চৌহান মানাই না, কোনো মতে একটা কস্টিউম করে তাকে বানিয়ে দেওয়া হয়েছে পৃথ্বীরাজ চৌহান। ফর এক্সাম্পল অমুক একটা ক্যারেক্টার, তাকে এইখানে ক্যারেক্টারে মানাই না, তার চোখ মুখ চালচলন বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, দ্যাটস আ বিগ পার্ট অফ ইউর কমিউনিকেশন, তাকে সেটা মানাই না, কিন্তু সেটাকে ডিরেক্ট করছে কে, কাস্ট করছে কে, সেগুলো দিয়ে আমরা ক্যাজুয়ালি নিয়ে নিচ্ছি, যেহেতু নাম আছে, অমুক আছে, ফেম আছে, একটা এই ভ্যালু আছে, তার সাথে সাথে নামের সাথে জড়িত, সেই এগেন অ্যাসোসিয়েশন করে সেটা যদি চলে যায়, ultimately again and again what we are missing out is the story, which is the core of the cinematic language. But যদি আমরা সিনেমা বলি, the story is the core of the cinema, তারপরে ক্যারেক্টার আছে, প্লট আছে, হোয়াট এভার ইট ইজ, কনফ্লিক্ট আছে, বাট সবকিছু নিয়ে আলটিমেটলি ইটস অ্যাবাউট দ্য স্টোরি, ঠিক আছে। Now since we have VFX in our place, that's a great thing, we have VFX, we have done a lot of advances in the technology, that's a great thing, but where is the story? তার জন্য ইন্ট্রোস্পেকশন প্রয়োজন, রিফ্লেকশন প্রয়োজন, এইটা করে খুব দরকার আর কি, ঠিক আছে। তো দ্যাটস ওয়াই আমি সিনেমাটিকটাও একটু কেস স্টাডিতে এখানে বলে দিলাম, কালকে আমি নাট্যশাস্ত্রতে আবার বলবো ডিটেলে ফ্রম ইন্ডিয়ান পার্সপেক্টিভ, হোয়াট ইউ ক্যান লার্ন ফ্রম দ্য ইন্ডিয়ান পারফরমেন্স আর্ট। বাট একদিনে হয় না, বহু বছরের তপস্যা বা সাধনা করতে হয়, মানে সাধনা শুনলেই অনেকে পালিয়ে যায়, ভয় পেয়ে যায়, বাট চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ হয় না, দের ইজ এ সেইং,
অ্যান্ড মানে শর্টকাটে খুব একটা বড় সাকসেস কিছু হয় না, হয়তো ম্যানিপুলেট করে ফাজ করে হয়তো লোককে দেখানোর জন্য হয়তো করা হলো, বাট ইভেনচুয়ালি ইট উইল ফেল, বিকজ আজ থেকে 5 বছর পর যখন দে উইল লুক অ্যাট ইট, দে উইল স্টিল সে দ্য সেম থিং, আরে গল্পটার কোনো স্টোরি নেই, কোনো ক্যারেক্টার নেই, শুধু অমুক আছে তমুক আছে, বিকজ দে আর নট এনজয়িং দ্য থিং. But if you understand all these aspects and you know how to tell a story using all those elements of the movie making, the craft or art, whatever I say, you will understand that if even if people look at this movie, what you have made with a lot of effort, if you are mentioning that again and again, after 10 years, after 5 years, they will enjoy it equally, if not more. বিকজ এরপরে নেক্সট জেনারেশন আরো স্মার্টার হচ্ছে, তারা যখন দেখবে তারা দেখবে আরে বাবারে এটা সেই টাইমে এরকম একটা কিছু করেছিল। ফর এক্সাম্পল ওয়েন উই লুক অ্যাট এলওটিআর লর্ড অফ দ্য রিংস নাও, আমরা এখনো অবাক হয়ে যাই যে 2003-তে হাউ দে কুড কাম আপ উইথ দ্যাট কাইন্ড অফ ভিএফএক্স অর টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টস, বাট একটা সিনেও কি আমার স্টোরিটা থেকে আমি উঠে এসেছি? ন, that is good direction, that is good use of VFX, using your special effects and all that stuff. That is fundamental aspects of filmmaking, basics of filmmaking. If you don't understand that, you don't qualify as a filmmaker, if I be that blunt. But since India gives you a lot of lineage, we have a lot of আমাদের ecosystem এমন ভাবে develop হয়েছে, you can do a lot of mistakes and again you can do the same mistake also and people will still watch you. That's a privilege you should respect. That's a privilege that you have, you should respect. And taking that into consideration or keeping that in mind, you should enhance your storytelling so that you can use all the elements and you can still come up with something greater. তো আমি একটু এটাকে অফ করে যেটাকে করব সেটা হচ্ছে যে আমি আমি এটা একটু পেইন্টে করে আমি একটু দেখাবো কয়েকটা জিনিস বিজনেস পার্সপেক্টিভ থেকে। আমি জাস্ট আই উইল মেনশন ফিউ থিংস এন্ড দেন আই উইল র্যাপ ইট আপ। Just give me 1 sec and I will join. এই পেইন্টটা নিয়ে যখন আমি দেখাচ্ছি না, there is a bit of problem, so that's why it's taking 1 minute. In 1 minute joining.
I think I came online again. Yeah. So today in the first half, just now, just a while ago, আচ্ছা আবার এটা একটু প্রবলেম হচ্ছে. So let me just start it again, and then otherwise I will just continue, and then you can see it. Let me see what I can do. Yeah, since I'm having some problem with opening this window, what I will do is I will just share something else online. But I will keep going, because I'm in the flow of discussion and I don't want to disrupt the flow of discussion. So, as I was saying, the Bollywood is mainly a bunch of kids. If you look at broadly, many people will disagree, but eventually you will find out that people stuck in their adolescence, people stuck with at their childhood, mainly they are about that.
at the ninth, 10th standard, around that 14 or 15 age group. That's where they're stuck, most of them at least. Also, there are many other issues, as I already mentioned, because of many other things. Uh, you know, uh, they because it's written in their book, that's why they like to follow that. So there are different ways, but you can understand. Many people ask me that why Bollywood is not coming up with all these things, or Indian cinema. Now they have created a new gimmick that they are calling it as Indian cinema, but I have been doing it for a long time. um, but they didn't understand at that time. Now, since they are trying to penetrate into that business area, they are going to the South Indian film industry. They are asking people for that, and also, but recently this is a gimmick. But if you really want to make Indian cinema, it has to come from your essence of the movie, the way you are telling the story. But what happens is it's about the mindset also. I last day I discussed in the session that attitude and competence problem. So if you have a competence problem, that's an issue. That's not a big issue, because you can be trained and you can learn and you can do development and you can solve the problem, right? So a training module can be designed, your learning and development program or course can be designed so that your competence is taken care of. But when you have an issue with that, with attitude, then it's a serious issue. And if you don't want to change it yourself, then it's very difficult to change it, because you have to do it from within and you have to do it yourself. So if your mindset is like you will bring some actor from another film industry, maybe from South or whatever place, because South is making a great mark in the film industry, you are taking someone from the South, and he is having like 4 to 5 minutes of screen time, and you are taking advantage of that. You are using that in your cinema. Many people will say not necessarily also, but if you look at carefully, that is there. And then you will put him with a great superstar, so-called great superstar, and then they will enjoy it in the back, that they walk with it, and they walk like 10 minutes on a roll for 10 minutes, and they walked only for 2 minutes, 3 minutes. So these are the trivial things or little things that give them a sense of arrogance, so unless you take care of that, then you cannot make a movie which is based on deep characters, deep narratives. So these are fundamental attitude problems which you need to take care of. Otherwise, just sharing a screen space with a great actor from another industry, and then the intention is to humiliate that actor. Maybe he is so humble, he is not even understanding that. But it is evident from the way you have um, told the story. Many people can see all these things. So in many movies, I have seen that sometimes people are invited from Hollywood, and the song they are working on, that's a song of a loafer. It's like a song which they will never sing, and that is no way connected to the Indian culture also. So these things have happened before. But yeah, I mean, you have to understand that what kind of story you are telling, and what are the characters, and how you can actually utilize those character as an asset. That's very important. Anyways, since it's taking some time again to open the paint, I will use something new today, which is an online whiteboard. And let me see if the paint works or not. If it doesn't, then I will um, share the online whiteboard, because I want to, dabble with technology a lot. It's like, if you look at the curve of innovation, then I have always been in the stage of innovators. Whenever some new thing came up, yeah, it's opening ticket, then it's okay. Whenever something new came up in terms of technology, I was the one of the first people to um, adopt that. Right. Now, I will mention three things, few things, four or five things, and then you can understand what I'm talking about.
See, attitude, আমি বলেছি একটা attitude problem, যে star status টা, when you're thinking too much about the star status, then you have something wrong. I mean, it's not a bad thing, but if it affects the storytelling, then that's a problem. So screen space also. Sometimes people cut the screen time of other actors so that they get the priority. So these things happen in Hollywood also, but they don't compromise storytelling. But here they are blind followers, since they have kept the name also, like copying somebody else. They couldn't come up with a unique name also. So what happens is they copy everything, but they don't know the essence of it or the purpose of it. So screen space, sometimes they cut the role so that they look like the heroes. It has happened in Indian cinema. But what is happening? They're compromising with the story. Again and again, I am mentioning it again and again, you're compromising with the storytelling. Now, you will ask that you're talking about business. Why are you mentioning storytelling? Obviously, I'm talking about storytelling in other YouTube channels I have in detail. Here, I am mentioning it because when you're providing a product, I'm talking it in terms of, last day I already discussed, so I won't go further. If you talk about product management in terms of business, then how you are shaping the product, how you are creating value. I mentioned how you are creating value, how you are capturing value, right? How you are delivering value. Now, why the problem happens, as far as I have seen many things, but I will just share few. This value, the concept of value, the concept of value, that might differ. For example, if you look at globally recognized cinema, great cinema, this concept of value might be, as I said, great storytelling. It might be great characters, something you can take from that story that stays with you, something that stays with you. And maybe in some other culture, the sense of value is item song, right? Unnecessary items, which may which they may perceive as valuable. So that is also very subjective, but I am talking about the objective value add. In a globally recognized business or modern businesses, you will see that creating value, capturing value, and delivering value, they all take care of that. But for you, the value might be item song, unnecessary items in a movie. So that by its essence is taking you away from the story. Maybe unnecessary dialogue, that is of value for you, because that dialogue is creating an image for you, so you are not focusing on the story. So few things I will mention: ignorance, ignorance, distraction, scam, and then I will keep clarity here. When you have clarity about your story, it can be in terms of your story, it can be in terms of your plot, in terms of your characters, then everything happens automatically. If you have clarity with yourself, if you know yourself really well, you know your story really well, you know your characters really well, you know how to direct the actors, right? You know how to tell the story, how it is getting unfolded in the cinematic screen, or the cinematic space landscape, if I say, how it is unfolding, the plot is evolving, you know all these things, conflicts, how the actor will give his or her expression, everything is there because you have clarity. But when you don't have clarity, you are distracted, maybe you are ignorant, then you have to learn. If you are distracted, then you have to focus, you have to be a bit little more disciplined. But if you don't do that, then you are just scamming the people. That scamming may be in terms of product, that scamming may be in terms of marketing or marketing communication, it can be marketing, IMC, it can be promotion, whatever it is.
So you may fudge the numbers, you may create a hype, which I talked about, like hype marketing. Hype marketing, you are creating a hype that uh, if you say that you are strong, then people will perceive you as strong. So that's a very common thing these Bollywood people or people associated with this culture, they do. When you project yourself to be strong, eventually it's like Joseph Goebbels in Second World War also. When you tells a lie for a lot of times or many times, it will eventually become the truth. And also in psychology also, it is said that when you are projecting yourself to be powerful, then people will eventually think you are powerful. But they don't understand, if you don't have at least a little bit of power inside you, or what is required, then eventually people will find out your pretense, and that will fall off. So you will lose your credibility more in the next venture. That's why at least you should have something. Then, depending on the circumstance or the situation, you might show that you have the power. So that's power dynamics. That's a communication part, right? Now you are scamming people. So when you are deviating from the globally recognized value, or most importantly, what is valuable for the culture? If I say it specifically, valuable for Indian culture, there is a lot of entertainment if you learn, but you won't be able to learn because it takes sadhana, dedication. So maybe some people do, you can learn from them also. So valuable for Indian culture, you can create something. But if you are not able to create that, then you are scamming in terms of the product also, and you are actually forcing people to buy it in sometimes. Either you are investing yourself, if you can invest yourself, or forcing people to buy many other things. You are just making it look like a something of a success, and people are enjoying it, people are doing it. But if you look at the ratings, they are really low. So low ratings, that means people haven't liked it. এবার যারা হচ্ছে, আমি যদি দেখি hierarchy of the people or the levels of people, some people are critics, right? Some people are critics. They are not liking it because they understand the cinematic language. They understand the cinematic language, they understand the nuances of it. Even the cinephiles will understand a lot of the cinematic language. So cinephile will understand the cinematic language, the fans will understand the cinematic language, many other people, right? And then you talk to the professionals. When the professionals, you take to the professionals, sometimes they will understand the thing. And sometimes they are laymen people, people from the audience, they just want to watch the movie for the sake of entertainment. But they want now, due to digital media, they have an option so that they can share their opinion. So you might take them into consideration, but you are living in la la land. You're living in la la land, like closing your eyes. Rather, if you look at the constructive criticism of these people, even the cinephiles and the fans also, then you will learn a lot. What are the mistakes not to be repeated in the next venture? So I say critics are assets. Good critics are assets. Sometimes more than a friend, your enemy can be an asset. So critics are assets. Sometimes they are giving you a lot of information. If they are giving you constructive criticism, you should respect that also. Difference of opinions, another point of view, the way they are criticizing the stuff. So that's an asset for you. So you should learn from it. If they are giving low rating and you are just focusing on this audience or even lower than that, and you are focusing on that, then what you are doing? You are just trying to close your eyes from your faults, and you don't want to learn. Rather, you are having an ego trip. You are having an ego trip, or you are having something of arrogance, that you cannot make something wrong. You cannot make something bad. You cannot do something wrong. So that's why you are continuously making the same mistakes. You're in a loop of making the same mistakes. That's why prioritize the feedback. That is what I will say. Prioritize the feedback also. If the critics are giving you very low marks, you have to understand that there is something wrong with the movie. So fudging numbers, that's a part of it, but eventually it will fail and you will lose more credibility. That's another thing. And I wanted to talk about a lot of things, because I wanted to tell what is wrong with the industry and why it is wrong, the psyche behind it,
and many other aspects. But I think I will discuss that in the Natya Shastra session, so that I can give you a little bit of solution also based on the cultural heritage we have in India, and the rich cultural heritage that is tremendously rich. So you can learn a lot from that. So I think that will be a very solution oriented approach. But for the time being, what I will do is I will just clear the this whiteboard, and I will talk about in terms of the marketing aspects. Okay, just few things and then I can wrap it up. Now, when you look at marketing, there are few concepts. Sometimes I have about your core product, your augmented product, and all that stuff, which is your product level hierarchy. And then you can think of the emotional benefits also. I have already discussed all these things in theory. Since I'm taking a case study approach. That's why I will take this approach. When you look at a product, at its core, you have the core product. You know, now this core product, they actually fulfills the basic benefits. When you look at the core product, they actually fulfills the basic benefits. Then you have a generic product. After that, you have a generic product. What is a generic product? Actual product with tangible qualities. It's an actual product with tangible qualities. Now, there is a thing called expected product. After that, expected product. Now, these are concentric circles. I'm just showing it in this way, but later I will just show you. The expected product is generic product plus attributes consumers want. But eventually, what you are doing is you are having the generic product plus some attributes that the consumers actually want. So you have your generic product plus some attributes. Product attributes we already know about, plus other attributes consumers want. Maybe a good story, maybe something else, something elements of surprise. If I say maybe elements of surprise, sometimes elements of surprise, they're looking for it. You have the story, then suddenly you have some element of surprise. In great movies we have that. Now, core product, your generic product, your expected product. Now what we have our augmented product. When we have our augmented product, that means more than the physical product. This is our augmented product. This is more than the physical product, right? And sets it apart from the, this is more than the physical product, and sets it apart from the competitors. Sets it apart from the competitors. What special you can bring to the marketplace? What is your USP, or what is the USP of the product? That is very important. And potential product, what it can become. What it can become in terms of the potential product. For example, it can become a masterpiece with all these elements combined. So additional tangible and intangible features. The experience the audience is having while watching the movie, technological aspects of it, that might take the story to another level. Features. So this is called the product level hierarchy. Actually, if you look at it, it's like this. Concentric circles. Okay. Core product. Here we have the generic product.
Then we have the expected product, we have the augmented product, at last you have the potential product. And a potential product is also very helpful. This potential product is also very helpful when you are making something like a trilogy. What the second thing can become. So when you are making something of a trilogy, then this can have a very valuable impact. Now these are in terms of basic your business point of view. And if I talk about the benefits, you can look at the functional and rational benefit. When you buy a product, why do you actually buy? Why do you buy a product? Now the producer, I talked about last day. I talked about the producer and the consumer. When the producer is selling, obviously he or she wants to make a revenue or earn a profit. That's fair enough. But how you are adding value, or why do you buy something? In terms of the, if I talk about the consumer perspective, why do you buy something? Let me just talk about few things. The first thing, maybe it is offering entertainment. Again, if I come back to the entertainment, these definitions have to be very clear. You have to understand the real definition of it, not something you want to understand. As I have mentioned in the last section, value. When you talk about like value, if you think of entertainment as something else, then you are missing out in the basic scenario. Promote wellness. It can promote wellness. Suppose your movie can itself promote wellness, or the promotions you are doing during the movie, they can do that. And then it can create nostalgia. It can create nostalgia. That can be also. It can offer reward or recognition. You are buying this thing, you are getting it as a reward or a recognition. Sometimes when you buy a very premium brand, just to get associated with the brand can give you a sense of reward or recognition. Project social or image status. That is the fundamental. Sometimes you do it in a very superficial way. That's why the problem. You project your social image or status. You are a celebrity, for example, you are a celebrity, you are trying to show that. That's fine during the promotion, whatever it is. But if it doesn't reflect in the storytelling, then you are missing a lot. Superficially you are doing it. Provide opportunity to give back. For example, suppose you have been a very successful filmmaker, so provide an opportunity to give back to the society, to the audience. Give back. This is very important. Sometimes we call it paid forward. Also. You have started at a very early age in your life making movies, and the audience have loved you. Now you are making a movie at a later part of your age, and what you are giving back to the audience. That is also a reason many people can buy. Right. Create a belonging on affiliation. Create belonging or affiliation. Last day I think I mentioned this. A sense of belonging is there in terms of the culture, in terms of the product. Now we are talking about the product, so we will stick to the product. When we look at the film, somehow you can relate to the characters, somehow you can relate to the story. That's a great thing to happen in the all the great movies. We can relate to the characters, we can relate to the conflict, we can relate to the stories, so we can understand what we are talking about. Then you can do reduce hassle. Provide information. Provide info. Lower risk, increase access. এখানে যদি আমি বলি lower risk or increase access, then again offer entertainment. So if we talk about all these things, now you can see that offering entertainment is here in action.
create a nostalgia. With a movie you can create nostalgia, and then that movie can be a reward or recognition itself to the audience. I mean, you are giving a gift to the audience as a movie. That mindset is very important. Now with that movie you can provide an info. So sometimes it can be a historical movie with which maybe the young generation don't know about historical figures. For example, if you're making a movie on Bhagat Singh or whoever it is, uh, B.R. Ambedkar. So maybe the young generation don't know much about these great people, but the way we are telling the story, the way we are making the movie, they are getting the dialogues, they are looking at the characters of these people, these great freedom fighters, and they are looking at the conflicts they went through, the situations they went through, the decisions they made, and many other aspects. So that is also providing info, because there are dates, there are historical events that happened. Many people didn't know about it. Now through the movie they are getting to know about it. That can be then project social image and status. এটাতে থেকে যাচ্ছে বলে we are missing a lot. Celebrity, great, it's great to be a celebrity, no denying that. But when you are stuck with your projecting social, where is it, when you're stuck with your this project social image and status, then there is a dissonance or sense of disconnection with your acting, and people will see that in movies. So you can do that also, creating belonging on affiliation, increase lower risk or increase access. Increase access when you're giving it to the OTT platforms and all these things, you're increasing access. So there are many aspects of it, making a product, and functional and rational and emotional. So both way you can appeal that. When you're doing emotional and rational, so your functional, you can look at your functional benefits, which can be more rational. You can look at your emotional benefits also. What is this movie going to give you in terms of functional benefits, in terms of emotional benefits? Both you have to think about in a wholesome way. Why should I buy this? Why should I invest in this? You have to ask these questions to yourself, right? It makes the process a lot easier. And there is also a laddering approach, and the laddering approach just a second now, it is slow হয়ে গেছে আমার। সো ফার্স্টে যেটা হচ্ছে, যদি আমি একটা ল্যাডারিং অ্যাপ্রোচ নিই, তাহলে আমার একদম যেটা শুরু হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার প্রোডাক্ট অ্যাট্রিবিউটস, যেটা আমি অলরেডি বললাম। তারপরে আমার আসছে ফাংশনাল বেনিফিটস, তারপরে আমার আসছে ইমোশনাল বেনিফিটস। তাহলে প্রোডাক্ট অ্যাট্রিবিউটসটা যেটা আমি যদি এই প্রোডাক্ট লেভেল হায়ারার্কি থেকেও একটু দেখি, তাহলে আমি দেখবো যে আমার একদম প্রোডাক্ট অ্যাট্রিবিউটস, মানে এই অ্যাট্রিবিউটস আমি আমার প্রোডাক্টের মধ্যে চাইছি, সেটা আমি পেলাম একদম মিনিমাম, যেটা না হলেই নয়। তারপরে আমি ফাংশনাল বেনিফিটসটা দেখছি যে এইটা আমি তো অ্যাট্রিবিউটস তার সাথে সাথে আমার ফাংশনাল বেনিফিটটা কি রয়েছে, ফাংশনালি এটা আমায় কিভাবে হেল্প করছে। অনেক সময় সেটা হয় কি যে প্রোডাক্ট অ্যাট্রিবিউটসটা যখন আমার প্রোডাক্টের যে ইউনিক প্রপার্টি, সেটা হচ্ছে আমার প্রোডাক্টের একটা অ্যাট্রিবিউট। একটা প্রোডাক্টের ইউনিক প্রপার্টিটা কি আছে সেটা আছে, তারপরে আমার স্ট্রেংথস এন্ড ডিফারেন্সেস আছে, ইউনিক অফারিংস কি আছে সেগুলো আছে। এবার আমার যখন আমি ফাংশনাল বেনিফিটে যাচ্ছি, তখন আমি দেখছি যে হোয়াট ইজ ডিফারেন্ট এন্ড প্রোডাক্ট, সেখানেও ইউএসপিটা আমার আসছে, এন্ড ওয়াই শুড ইউ বাই দিস, হোয়াট ফাংশনাল বেনিফিটস উইল ইউ এনজয়, ইউ চুজ দ্যাট অফারিং। তো সেগুলো হচ্ছে। আবার কি হচ্ছে, যখন আমি তার উপরে যাচ্ছি ইমোশনাল বেনিফিটসে, তখন আমার ডিজায়ার, থটস, ইমোশন, ফিলিং, মানে হাউ ডাজ ইট মেক মি ফিল, হাউ দিস ব্র্যান্ড ইজ গোয়িং টু মেক মাই লাইফ বেটার,
এটা কাস্টমার মাইন্ডের মধ্যে আমার এগুলো অনেকগুলো পারসেপশন হয়। তাহলে আমি কি বললাম, আমার তিনখানা জিনিস আছে। একটা হচ্ছে আমার, যদি আমি এই সাইটটা একটু লিখে দিই তাহলে এক জায়গাতেই সব থাকবে, সো দ্যাট উই ক্যান টক অ্যাবাউট ইট। একটা হচ্ছে কি আমার প্রোডাক্টের
হ্যাঁ, এটা হতে হতে হঠাৎ করে একটু মানে ডিসকানেক্ট হয়ে গেল। বাট যেটা আমি বলছিলাম, আমি ছবিটা দেখাতে দেখাতে ডিসকানেক্ট হয়ে গেল, বাট আমি দেখছি কতটা দেখাতে পারি। যেটা আমি বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে প্রোডাক্ট অ্যাট্রিবিউটস নিয়ে আমি বলছিলাম যে আমার একটা একদম ল্যাডারিং টেকনিক একটা বলছিলাম মার্কেটিং এর সেন্সে। মার্কেটিং আই ওয়াজ টকিং ইট লাইক I was talking about it from the marketing perspective. At the lowest level, you have the product attributes. যেখানে কিছু attributes থাকছে, আমি একটা সিনেমা তৈরি করলাম, তার মধ্যে এই থাকবে, হোয়াট এভার ইটস, একদম বেসিক প্রোডাক্ট অ্যাট্রিবিউটস আমার রইলো। তারপর একটা ফাংশনাল বেনিফিটস থাকছে, আই ওয়াজ টকিং, আই ডোন্ট নো ওয়্যার ইট স্টপড। সো আমি আরেকবার একটু ছোট করে যেটুকুনি বলার একটু মেনশন করে দিচ্ছি, অ্যান্ড ইউ ক্যান সি ইট ইন দ্য পেজ ইটসেলফ। দেন উই হ্যাভ দ্য ফাংশনাল বেনিফিটস, যেটা আমার আছে, যেটা আমার হবে আর কি। যেখানে আমি এই ফার্স্টে আমার যদি প্রোডাক্ট ইউনিক প্রপার্টিজ বলি, ক্লেম স্ট্রেংথস এন্ড ডিফারেন্সেস বলি, ইউনিক অফারিংস বলি, যেটা ডিজায়ার্ড নলেজ হয়তো হলো, বা অনেক অন্য কিছু প্রোডাক্ট অ্যাট্রিবিউট সম্পর্কে আমার যেটা দরকার সেটা এলো। ফাংশনাল বেনিফিটসে যখন যাবো, আমার ডিজায়ার্ড থটস বা পারসেপশনটা কি হবে, what is different and unique about the product, why should someone buy this, or why should I buy this, what functional benefits will I enjoy if I choose that offering। ঠিক আছে, আমি বললাম অফারিংটা আমি অ্যাকসেপ্ট করছি, তাহলে আমি কি হবে, তাহলে আমি কি এটাকে ফিল করব। আবার ইমোশনাল বেনিফিটসটা একদম টপ লেভেলে, মানে হাউ ইজ মেকিং ইউ ফিল, or how does it make you feel, how does it make me feel, how does this brand make my life easier or better, যদি আমি বলি। তো সেইভাবে এখানে তিনটে লেভেল থেকে আমি দেখতে পারি যে আমার কিভাবে হবে এটা। বাট এনিওয়েজ, আমি দেখছি যে এখানে মনে হচ্ছে স্ক্রিনটা আমি শেয়ার করতে পাচ্ছি না। আমি আরেকবার একটু দেখে তারপরে আমি
আমি আমার ইমোশনাল বেনিফিটস এইটা নিয়ে বলতে বলতে এটা স্টপ হয়ে গেছিল। হ্যাঁ, আমি আমার ইমোশনাল বেনিফিটসটা নিয়ে বলছিলাম। আমি বলছিলাম যে তিনখানা লেভেলসে প্রোডাক্ট অ্যাট্রিবিউটস আছে। আমি বলছিলাম যে আমার তারপরে ফাংশনাল বেনিফিটস আছে, যে ইউনিক অফারিংস গুলো কি থাকছে। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, যেটা আমাদের একদম টপ লেভেলে যেটা আমি রেখেছি ল্যাডারিং এ, সেটা হচ্ছে ইমোশনাল বেনিফিটসটা কি আছে, মানে হাউ ইজ ইট মেকিং মি ফিল, হাউ ইজ দিস ব্র্যান্ড মেকিং মি ফিল, ইন টার্মস অফ ব্র্যান্ড হতে পারে, ইন টার্মস অফ প্রোডাক্ট এটা হতে পারে, ultimately how it is making me feel, and how is this brand making my life easier or better. These are the questions we should ask when we buy any kind of product. Now ultimately I will end it here because আমি এটা কালকে নাট্যশাস্ত্রতে ডিটেইলে আলোচনা করব with some solutions, what we can learn from it, how you can grow as an artist, how you can grow as a filmmaker or a performance artist, whatever it is, whatever you do in our natyashastra or in our Indian performing arts, we have a lot to offer, right? If you can learn from the great acting coaches also, Stanislavski, Stella Adler, Strasberg, whoever it is, Meissner. These are great people. They have worked a lot on the acting process. But in our Indian culture, our Indian performing arts, they have done it a long time ago, and they have looked at the wholesome being of an artist. So, what they have done is, when you are doing acting, it is not very superficial, just like you are just speaking the dialogues, you with a little bit of layering of emotion, and it is sounding very superficial. You don't look like a film actor, you don't feel like a film actor. But in this Indian performing arts, when I will talk about it, you will see that it is making your personality, it is making your character, it is making you a more rounded human being or wholesome individual. So from that you can use a lot in your acting processes or in your daily life activities. So that is a very good way to live life. And eventually, if you look at the modern acting processes, whatever it is, they come to the Greek philosophies, and even if we go earlier than Indian philosophies. So you cannot discard that because they are teaching you so much in many ways. So in your dialect, if I talk about your dialectics, philosophy, your way of being as a human being, your sense of purpose. Why are you doing this role, and what is this role bringing to you? You will ask those philosophical questions, and you will get a lot of things with which you can practice that role also. Right. So we will talk about that. But also, if I talk about the mindset, you can talk about the businessman mindset, or you can talk about the loot mindset. So if I mention again and again the modern business approach, then you are not looting your own people, right? Invaders used to loot their uh, people of other countries. Like when the invasions happened in India, they used to loot people because they didn't belong to this culture. And some people, especially some people, didn't feel that they should belong to this culture. That's why we are still suffering from a lot of problems, which are not problems at all, but it's because of the mindset. It's an issue of attitude, it's an issue of the mindset. So if you understand that mindset in one place, you can understand it another place also, another profession, another field, another field of work, whatever it is. But you have to understand, don't do it from a loot perspective. If you do it from the loot perspective, then once or twice you may succeed, or maybe several times you may succeed. But if the audience can understand that, then you lose your credibility, your brand value, whatever it is. So you should do modern business or proper business, so that you are serving the customers, you are offering something to the customer. What is your product offering, how it is making the life of the audience better, maybe through entertainment, maybe the movie you are providing that is making their life better, maybe the brand is making their life easier, whatever it is. But ultimately you are offering entertainment, right? And you are projecting social image status through that entire process, not only superficially. And the audience is also having a sense of belonging, so that they can feel close to that movie, can relate to that movie. So there is money. It is a very good way of doing business. Good way in the means it's a win-win solution. The customers are winning, the producers are winning, the offering you are providing, you are very happy with that. If you fail in one attempt,
In the second attempt, you are looking at the feedback, you are looking at the market, you are scanning the environment, and you have a lot of options so that you can improve yourself or your product. You can do product innovation, you can do innovation in other aspects, whatever it is. But you are having a continuous improvisation mindset, improve করার একটা mindset থাকছে, একটা growth mindset থাকছে, so that you are learning and innovation, যে দুটোর কথা আমি বলেছিলাম, এই দুটো কোনো ইন্ডাস্ট্রি হোক বা কোনো প্রফেশনই হোক না কেন কোনোদিন বৃথা যায় না। I mean, it will help you in any industry or any profession. তো সেটাই আর কি। বাট ইফ ইউ ডু ইট ফ্রম আ লুট পার্সপেক্টিভ, দেন টুডে ইউ উইল লুট, টুমরো ইউ উইল ফাইন্ড আউট আ ওয়ে টু ম্যানিপুলেট the audience or the consumer or the customer, and then you will find another way to make them fools, or maybe to fool them, so that you can extract the money from these people, and then you will treat them as slaves, you will treat them as second class citizens, you will treat them as something of lower value, whatever it is. So that's a very bad way of doing business, especially with your countrymen, because you want people to respect you. That's why you're projecting social image and status. But if you don't earn that respect, and you think that forcefully you will gather that respect, and you will make people respect you without doing anything and doing harm to them only, then this is you are living in a la la land, closing your eyes, ego trip, arrogance. You just don't want to see the reality. Rather, you are doing substance abuse or something else, and that is also hampering you as an actor, as an artist, whatever it is, because you don't know how to do it creatively also. So in each and every way you are suffering, in each and every way you are having a lot of conflict, you are having a lot of dichotomy, and you cannot channelize it. And what is art if you cannot channelize your creative and destructive emotions, right? So what will happen? You will take some action that will not be beneficial for the society or people living in your surroundings or community. So ultimately you are becoming a nuisance to the society or the community, and maybe you are influencing someone else to become a nuisance to the society. It can be a chain reaction also. Without a solid basis and without a proper understanding, people are just making chaos out of nothing, right? So the social fabric will be hampered, and some people are intentionally trying to do that, so that the audience stay in a very low state, they don't understand much, they don't become more intellectual, so that they can provide or forcefully feed them with something of lower value. That won't work anymore. If you really want to play the game, you have to raise your standards, and you have to innovate your business or your product, and you have to provide something of value. Because if you throw something to the people which you don't like yourself, then you should not expect people to buy it and to make you rich. And then you rebuke, you scold them, you tell them bad words, and you show them their level or status, whatever it is. That means you are losing humility, you are forgetting the very event that made you a star or a celebrity, whatever it is. So eventually you will fail sooner or later. It's a matter of time. An audience will reject you, and audience will reject you in a very bad way, and that will be even more insulting to you. So that's why if you want to retire, also retire on a good note, so that you have the respect left. That's why work on your personality, work on your character, work on your craft, work on your art, work on your story, most importantly. Because when you are coming with the cinema to the audience, you should tell a great story or with great characters. And if you don't have it within you, no matter how much pretense you want to put on, eventually it will fall off. Okay? So I will just end it here. Maybe in the next case study or some other case studies, I will look at other aspects of the business. But if you look at the top grossing movies, very propaganda based. Whereas if you look at the world class top grossing movies, at least they have some stories, some character, or some plot. So something people are looking forward to, right? So that is something you should take care of. Entertainment value. What is it? Understand the definition of it. লাইক করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, লোকজনকে জানান, আর সিনেমা দেখতে শিখুন, সিনেমা বুঝতে শিখুন। আমাদের আলোড়নে আমরা সিনেমা নিয়ে, আর্ট নিয়ে ডিসকাশন করছি ডিটেলে।
বুঝতে শিখুন, সিনেমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে শিখুন, দ্যাটস আ আর্ট ইটসেলফ। মিউজিক, সিনেমা অ্যাপ্রিসিয়েট করা, তারপরে আমি যদি কন্ট্রিবিউট কিছু করতে পারি, আরো ভালো হয় যদি আমার কালচারটাকে আমি কিভাবে রিফ্লেক্ট করতে পারি, তাহলে আমার একটা কালচারাল স্পাইন, একটা কালচারাল ক্যারেক্টার নিয়ে আই ক্যান রিপ্রেজেন্ট মাই কান্ট্রি টু সাম আদার প্লেস। নাহলে সুপারফিশিয়াল লেভেল থাকলে আমি নিজে চোখ বন্ধ করে বসে থাকতে পারি, ভাবতে পারি যে পিপল আর নট আন্ডারস্ট্যান্ডিং আওয়ার faults, people are not looking at our faults. Maybe sometimes they are more polite, you know, they won't tell you where are you wrong, where are you where you are actually going wrong or making mistakes, they won't explicitly mention. But you have to understand after a point of time that you, as a responsible human being or responsible artist, if I say so, you have to understand where you are making the basic mistakes. Then somebody can guide you to the advanced mistakes. Okay, that's a learning process also. So learning mindset is a great mindset to have. You can learn from anyone, you can learn from anything, and there is no end of learning. So you can learn, it's a lifelong process. The moment you stop learning, there is something wrong with you. So yeah, have fun. Movie making should be fun, acting should be fun, and making a business out of it should be fun. ঠিক আছে, তাহলেই ওটা দেখেই লোকে আরো ইন্সপিরেশন পাবে, অ্যাসপিরেশন হবে, সবকিছুই হবে। কিন্তু জোর করে আমি কিছু করব না, আমি একটা পার্টিকুলার ফিল্টার্ড ওয়েতে অ্যাক্টিং করব and I will expect my audience to respect me, that day is gone, my friend. You better wake up and smell the coffee. ठीक है, चलो, take care.